regular flows since the early 60s when the Glen Canyon Dam went up and we started filling Lake Powell behind it, and really hadn't seen any flow since a Gila River tributary flood in the late 90s. Natural flows in the river till today. So the conservation community not only was worried about this extraordinary devastation of an ecosystem which historically extended over 2 million acres and was a vast watery area. Aldo Leopold actually visited. He's one of the fathers of the conservation voice in the United States, and he wrote an essay in Sand County Almanac called The Green Lagoons, describing a trip that he took there in 1922, and he said you couldn't even tell where the river was. It was just all water and wetlands. You couldn't tell what was upstream and downstream. You just knew that it was water everywhere, and there were so many birds that they would blacken the sky. So a rich ecosystem effectively wiped off the face of the planet. And we were worried about that, and yet we had seen that I had not seen, but a fellow named Ed Glenn at the University of Arizona, who recently passed, had been traipsing down into close to the upper Gulf of California looking for areas to grow halophytic crops for human nutrition purposes, and he stumbled across some pockets of healthy riparian habitat, healthy river corridor habitat and wetlands that were thriving on water that was reaching them inadvertently, drainage from Mexicali Valley irrigation and other inadvertent delivery of water to wetlands. And so he started thinking about the fact that this was a great place to grow habitat with all that hot sun and with less regulation of the river downstream from that southernmost dam. So the conservation community got interested and started studying, talking, writing, showing up at conferences, and trying to define the problem of the Colorado River Delta. I would say that when I entered the picture in the late 90s, the typical response when we went to conferences, I think, was people hearing us talk about the delta of the Colorado River thought that it was the environmental community talking to the water manager saying, tear down your dams, because we came into a legacy of Ed Abbey and the Monkey Wrenchers and a very conflict-laden conversation. And we had to make clear that that's not what we were saying, that we were talking about real restoration of an ecosystem. And then we had realized we couldn't just talk about restoration of an ecosystem. We weren't going to get 2 million acres back. The Colorado River is used to completion, and it supports a vast number of values, and I am a beneficiary of many of those values, so that's not what we're talking about. So we had to define the solution in a way that was very modest and could seem achievable. And so we started talking about a narrow ribbon of green, pretty closely constrained to the corridor of the remnant Colorado River channel, one single little channel area from the border down to the upper Gulf to effectively provide ecosystem connectivity from the Gulf to the Colorado River where it flows in the U.S. So we had come up with a solution which is, we thought doable, and we still weren't really getting traction. And I'd say the next kind of evolution in our thinking was perhaps the environmental community or some of the original One Water folks, right? So we realized that just having a conversation about the environment in the context of enormous water supply challenges in this arid region of the country was getting us nowhere. We could barely get meetings with people to have a conversation on the topic. So we thought, let's frame this in the context of a broader set of winds between the US and Mexico on the Colorado River if the two countries begin cooperating. And we started putting those ideas on paper. We actually published them in a NEPA document leading into shortage regulations, the first round of shortage regulations on the Colorado River in the US back in, I think the first draft came out in 2006 for the rules that were issued finally in 2007, defining that
broad suite of benefits that both countries could gain through greater cooperation around Colorado River management at the border. So to some, I guess the NGO role has been to advocate for restoration of the Delta, but also to advocate for a binational conversation, because it was only through cooperation between the two countries that we saw any hope for any kind of restoration in the Colorado River Delta. So our first step forward, and both commissioners have mentioned it, was Minute 319 that was signed in the fall of 2012 and was a 5-year agreement. And I'd say it took us 5 years to negotiate a 5-year agreement. I'm not kidding. It was a lot of new management for the U.S. and Mexico to work on. And so I think the wisdom of everyone who worked on it was, it's a lot, so let's take it for a short period, and it's a pilot. And we're going to see how this works. And you've heard a little bit about the breadth of that agreement. I will describe the environmental component, which was specifically more than 150,000 acre-feet of water for the environment. The supply was provided 1/3 by the U.S., 1/3 by Mexico, and 1/3 by NGOs through a private nonprofit water trust established in the Mexicali Valley. That water was used, prescribed in the minute, 2/3 of it as a pulse flow, and I'll show you some pictures of that in a minute, and 1/3 as a base flow. And the base flow is the water delivered every year to make sure that what habitat exists and is being restored can sustain. The pulse flow was something else. There was also money for restoration. Unfortunately, just adding water in this impacted ecosystem is not enough. There's activities that have to take place to make it work. And then science and monitoring, commitment to that, which is enormously important, more than I ever realized it was at the time, not only to improve how we do restoration, but also to allow us to tell the world what has been done. It's the platform for our storytelling. It is essential. So that pulse flow. In 2014, in March, this is Morelos Dam, and you can see there on the rocks the first gate of that dam being opened for the first time in history to deliver water for the environment into the delta of the Colorado River. And one of the best quotes from that day, or that week, was, on the one hand, there was an engineer in a room in a very automated system who pressed a button and the gate opened, but it took a lot of hands to lift that gate. The water started flowing. The delivery extended over 8 weeks, although the vast majority of the water was delivered in the first 2 weeks, week and a half, really. And soon the river was everywhere. And as soon as the river was everywhere, the people were everywhere. And I am not kidding. The people were everywhere. This is San Luis Rio, Colorado, and this is Semana Santa. And let me tell you, when you live in a town that's named after the Colorado River and you drive over a bridge that has a toll on it and all you're driving over is sands, when that happens, that's a party. So they came out in droves. It was very meaningful. And so deep social connection, human connection to the river, but we also are trying to restore habitat here. So this is a picture of some work that was done before the flows were delivered, during, as the flows receding even, you start to see vegetation emerging, and then 3 years later, you really start to see that habitat coming on in. And these restoration efforts continue even after the pulse flow through careful management of water on properties that are designated for restoration on the banks of the Colorado River. And we do have a continued science effort, and that too is binational with NGOs, our federal partners helping, and universities helping as well. University of Arizona and University of Baja California, enormously important here. Minute 323 effectively extends and expands those same environmental commitments. We have a commitment of water and hope
That under the construct of the minute, we can increase the volume of water that is available for the environment. We have money for restoration and money for science. It's enormously important as a wildlife resource. There are more than 380 species of birds that have been documented using the Colorado River Delta corridor. Is enormously important as a pinch point on the migration path on the Pacific and Central Flyways. It's also important for local communities. So here's someone who's now educating visitors about bird life in the Colorado River Delta. And that is all activity that has effectively been made possible by these minutes. We see the NGO opportunity as working to restore habitat along that 65 of the miles. There's areas that we think are not ripe for restoration activity because we do have a groundwater deficit in that area. But we think that these activities are going to make a difference for wildlife and for people, and that, as has been noted already, this is an example of a transboundary river agreement that can work in other places around the world. So quickly, I'll wrap up to say the NGOs, and there are 6 of us working together on this, not just Audubon. We have a campaign called Raise the River. You can go to our website, raisetheriver.org. We're launching a new fundraising campaign to support this work. While we're getting a down payment from the federal governments through the minute, we intend to bring many more resources to bear on this restoration effort to see our vision manifest. So if you're interested or you know of anyone who might be philanthropically minded, take a look. And I wanted to end on this slide, which was produced by Raise the River a few years ago. I love it. Behold the mighty Colorado River. This river has flowed for 6 million years. It took 50 years to drain it, to deplete it. It's kind of depressing, right? It's what we were talking about, it's the doom and gloom. And yet, you know what that picture is? That's a picture of the pulse flow arriving in San Luis Rio, Colorado. That's restoring water to the environment. And I think that at this moment, when we are facing a challenge in water that is really unprecedented in modern history, with climate change affecting all of our arid landscapes, we have an opportunity to reinvent what we do with water, and there's a lot that we can fix, and I'm optimistic. Thanks. Thank you, Jennifer. Our next speaker is Carlos de la Parra. Dr. de la Parra is a professor and researcher at the Colegio de la Frontera Norte in Tijuana in the Department of Urban Studies and Environment, where he's worked since 1986. He's the author of numerous publications on issues of sustainability and development in the Mexico-U.S. border region. During Minute 323 negotiations, he served as advisor to the Mexican section of the International Boundary and Water Commission. Thank you, Sally. For the sake of parody, I will also speak in Spanish. Y lo que quiero decir es si tienen preguntas, porque ya tocaron todos los temas. Entre los dos comisionados y Jennifer, hay mucho de lo que yo pensaba decir que ya está, pero recorro rápido algunas de las cosas que se dijeron. Básicamente hay que recalcar la trayectoria que ha tenido en la negociación del Río Colorado los dos países desde el Tratado de 1944, y hay que subrayar que hay quienes, cuando México recibe 1.850 millones de metros cúbicos de asignación, consideraban que era demasiado. Y eran tiempos políticos, eran tiempos de la Segunda Guerra Mundial, existía razones por la cual el Good Neighbor Policy de Roosevelt le entregaría a México una cantidad de agua quizás generosa. La crisis de salinidad que se vivió en los años 60, 70 ha sido un reto, y eso es parte de la trayectoria de este diálogo entre México y Estados Unidos. En el año 2000, el Acta 306 fue la primera vez que la SILA empezó a incursionar en restauración de manejo de recursos naturales. La SILA siempre ha tenido temas ambientales, pero no, sino hasta el Acta 306 empieza a hablar de restauración ecológica.
En el 2005, ya lo mencionó el comisionado Salmón, existieron una aspereza relacionado con algo que se llama el Canal Todo Americano, un jaloneo que terminó, y esto hay que recalcarlo, en la única decisión unilateral que se ha tenido entre México y Estados Unidos con relación al agua. Durante más de siglo y medio nos hemos puesto de acuerdo sobre agua, solamente ha habido una vez en donde hemos decidido llegar a un desacuerdo. En el 2007 se recompone gracias a las intervenciones del secretario Kempthorne y el entonces embajador Sarucán, pero ellos hicieron un trabajo interesante de como la Celestina, ¿no? la que llega y junta a dos personas para tener un romance. Y entonces empezó una cosa muy interesante entre México y Estados Unidos por ahí del 2010, el acercamiento y la desconfianza, que tuvo que irse ganando, ya lo mencionaron los dos comisionados, como la confianza se ha convertido en un punto clave. Pero en el año 2010, México dudaba que el nivel que se le proponía para detonar recortes en la asignación fuera a darse naturalmente sin manipulación. Es decir, México desconfiaba de que Estados Unidos estuviera manipulando el nivel en el lago Mead. Estados Unidos, por otro lado, dudaba mucho que México quisiera realmente restaurar el ecosistema. Consideraba que si estaba pidiendo más agua para el ecosistema, probablemente México lo que quería era más agua, nada más. Y luego vinieron toda la sucesión de éxitos del Acta 319, el flujo pulso que ya mencionó Jennifer, el Acta 323. Quiero llegar entonces a una especie como de análisis de este proceso de cambio y qué fue lo que lo llevó. Yo considero que hay 5 factores muy importantes. El primero de ellos es la palabra crisis. El segundo es un agotamiento de posturas ajenas a la realidad, y ahorita voy a tocar cada una de ellas. La tercera es que hubo un reconocimiento de una nueva gobernanza que ya se estaba dando en el río. No eran nada más los dos países, ni siquiera los 7 estados de la Unión Americana, sino había una gobernanza adicional. El cuarto factor es una creciente generación de capacidades, tanto en la ciencia como en las ONG, como platicó Jennifer, y en el propio gobierno. Y el quinto factor fue una evolución del modelo. Y me voy a regresar a la primera de ellas. En principio, cuando hablamos de una crisis, era una crisis ambiental que ya se estaba viendo en la sequía, pero era también una crisis diplomática. En 2005, en efecto, fue la primera vez que México y Estados Unidos no se pusieron de acuerdo y había que entonces empezar a tomar decisiones de una manera diferente. El segundo, el visible agotamiento de posturas ajenas a la realidad. A lo que me quiero referir es que Estados Unidos empezó, en el momento de entrar en ese diálogo, empezó a cambiar y migró de ver a México como un usuario o un accesorio o quizás hasta un lastre para lo que estaba haciendo en el manejo de agua, a verlo como socio. Esa nueva concepción fue fundamental, más acercada a la realidad. México, a su vez, por mucho tiempo, veía las entregas del río Colorado. Si uno le preguntara en el Valle de Mexicali de dónde viene el agua, la respuesta sería de Estados Unidos. No viene de la naturaleza, viene de Estados Unidos. O sea, la imagen que les quiero pintar es que México volteaba a ver un muro y existía en ese muro una llave. Y en esa llave, religiosamente, salían 1.850 millones de metros cúbicos año con año. Y no nada más eso, sino que la pedíamos y nos daban el agua exactamente que se necesitaba. Cuando se empieza a dar ese diálogo, lo que empieza a ocurrir es que México también tiene un despertar a la realidad. Estados Unidos lo invitó a que viera detrás del muro. Ven a ver lo que tenemos acá atrás y qué es lo que estamos lidiando. Y México empezó a encontrar que había otra realidad, que no era nada más un grifo ahí pegado en la pared, sino que había que empezar a ver todas las tuberías, la infraestructura y todo lo que estaba ocurriendo en términos de la negociación, la ley del río, etcétera, ¿no? Otra de las situaciones que había que cambiar es que el sistema por sí solo desmotivaba completamente la conservación y la eficiencia del agua. O sea, México
y los usuarios del agua en México no tenían ningún incentivo para ahorrar agua, porque como no hay manera de almacenar agua, o la usas o la pierdes. Si yo le pido a mi hijo que aprenda a ahorrar y el muchacho ahorra y al final del año yo tomo sus ahorros y se los tiro a la basura, pues ese fue el último año que ahorró. Y eso es lo que estaba pasando hasta que México pudo, en acuerdo con Estados Unidos, empezar a almacenar agua y empezar a privilegiar y valorar lo que era la eficiencia del agua. Esta formalización y reconocimiento de la nueva gobernanza se expresa en varias cosas. Algo que no sé si lo dijeron suficiente los comisionados y yo lo quiero recalcar, es el reconocimiento que yo haría como académico y miembro de las ONG de la horizontalización que ellos permitieron, fomentaron en la toma de decisiones. Es decir, no era ya, como dijo Jennifer, un deseo de la ONG de poder entrar en un diálogo y ver si nos atendían. Fue una invitación abierta a la mesa para que se empezaran a tomar las decisiones de manera colectiva. Hay 7 grupos de trabajo de hidrología, desalinización, de proyectos, ambiente, lo del canal todoamericano, salinidad, variaciones en las entregas. Son muchos temas en donde está poblado indistintamente de gente de gobierno, de gente de academia y de gente de las ONG. Eso hay que reconocerlo porque se evolucionó a un reconocimiento de esa nueva gobernanza. Hay incluso episodios en la negociación en donde yo les diría a ustedes que la afinidad de agencias de venta del agua, Southern Nevada Water Authority, Central Arizona Project, Metropolitan Water District, abogando por la restauración ambiental, es decir, se ha convertido ya en valores comunes y eso ha sido muy gradual gracias a la confianza. Esto habla de una evolución de un modelo. A lo que voy es que durante casi toda la historia, la frontera ha sido para México y Estados Unidos un suma cero. Lo que yo pierdo, tú lo ganas, y lo que tú ganas, yo lo pierdo. Ese es un modelo bilateral del agua y se ha evolucionado. Ahora lo que está pasando en el río Colorado es un modelo regional, en donde Estados Unidos se involucra en la restauración del delta y se involucra en la eficientización de sistemas de manejo de agua en México, donde México se involucra en el análisis hidrológico de lo que está ocurriendo en la cuenca alta y en la cuenca baja para poder aportar su punto de vista, y se involucra además en recortes de escasez, comparte reglas y comparte the law of the river. Se reordenan los conceptos de soberanía nacional. Esto es un dogma, sobre todo, y ese es un reconocimiento a los comisionados. Ellos son parte de la diplomacia del país, de cada uno de los dos países. Soberanía nacional es el concepto máximo que existe para los países, pero aquí se está empezando a reordenar y redimensionar sobre bases prácticas y no dogmáticas. Yo creo que esto ha colocado a los actores del río Colorado para ubicarse en esto que sería quizás una falsa dicotomía. Termino diciendo que el Acta 323 va nuevamente a seguir en algo que ocurrió en el Acta 319, que no sé si hay reconocimiento de ello. Pero esto que se dio en el flujo pulso, que dijo Jennifer, por primera vez en la historia se abrieron las puertas, fue por primera vez en la historia no del río Colorado, del mundo. En 267 cuencas internacionales en todo el mundo ha habido acuerdos para repartir agua, para distribuirla en función de la economía, pero nunca se había dado un acuerdo internacional para entregarle agua a un ecosistema común. Nunca. El creciente interés en la restauración ambiental es ahora una cuestión colectiva. En México, lo que ha ocurrido es que en esta evolución ha cambiado su postura de ser un país que era victimado por estar al final de la cuenca a ser un socio proactivo. El detonador ahora de recortes ya no es un tema de debate, es un tema de estudio y de discusión para una toma de decisiones colectiva entre los dos países.
Es decir, que ahora los retos, incluyendo el cambio climático, se están trabajando conjuntamente y me parece a mí que es muy afortunado que este ejemplo de agua a lo largo de la historia, ahora manejado en forma colectiva, en forma conjunta, se ha convertido en un tema de unión, como lo dijo el comisionado, entre México y Estados Unidos. Y yo celebro eso y agradezco mucho la invitación a las dos comisiones por haber tenido esta oportunidad. Muchas gracias.